La cebolla. La aceite. El ajo. La salsa. La sal y la pimienta. El carne de pollo. La tortilla. Yo freí la cebolla en un sartén. Yo revolví hasta dorado. Yo agregué el ajo, la sal y pimienta y cociné por 1 minuto. Agregué el pollo y el queso. Yo esparcí la mezcla encima de 4 tortillas. Yo cubrí cada con 8 tortillas. Yo cociné cada quesadilla en un sartén grande. Me di la vuelta a las quesadillas en 8 tiempos. Yo corté cada quesadilla en 4 pedaços.